September 21 and then sunyamedi achaye enti yamwache edeba Badwam dwumadi so Adom Tobi nonsiano abonti kasebono de edikan enedey ewo TV so na making kan edema de edima kotini bi a wobete ne se NDC amanyoko no ene de sobo ebo electoral commission sense fofra wode ba efa Ghana card ho mafo de beto aba no nsusu ye opese ode yi eni papi free ma womo entumi entoba so afọ wono so hye homasua honsem so na eche se free senior high school na man no ede aba ne de ebeboa pa ba bi ko oka no ene botaya wogina so no obeti ase ewo kase mu ebi kan we ho ena making kan asomo ano pay se Badwam kase medin de ma mechira Diamond memoachi National Democratic Congress yamanyoko kese ye opposition ewo memo na emu enipa bi ena ekase CI no a Electoral Commission anase EC no ede akoto mra sebedefie no akwaje se no no womafo ebehwe so na efie mpemienu ene eduonu na wode ato aba se emra asa amra no ene sa age so wo Ghana card no bia na abetumi ato aba no de eyetremu po bia opese woma enipa bebre womo nya akwanya ento aba no bi na no so de womo NDC fo no womo mfoaso 24th November to discuss the draft constitutional instrument on registration of voters. Take note that this practice is a complete departure from the age-old, time-tested convention where IPAC first set up a committee to draft constitutional instrument for discussions and adoption. The NDC did not participate in this meeting. As a party with legitimate interest in the elections and given the high stakes of the 2024 elections, we are simply unwilling to allow any manipulation before, during, or after those elections, and we will demand the strictest standard in the processes leading up to the elections. Uchimuse ekamia isa bato komisan epese amanyoko pote baakubi ena wabwa wonum ewa fimpinu eni eduunu nine abatonim isanse sa voter registration awode eba no amanyoko bi eni benya so emfaso osansem ne ho afimpinu ni eduunu abato Director of Elections awoda amanyoko no ano Elvis Free Ankara HRC sanhyehyeye no abato komisan de ba ne die enya de amfaso bi abebaso ema no na NIA card ya Electoral Commission said this and no one now will be media true, you know. Card is so NI4 almost change me and Profobe Aqua Control Mudi, if you are Bosumi and Bosuminsia, if you are in fear crab, you know. NI4 Nankasanjia to say Nipa Ebro and Pimino are Omatro Mudin, say Omope NI card, Omosankaya, and I almost saw Munyancho Mudin, so almost Ebro appear 1 million each. It was shot said Nipa Dudu in ano Yancho Mudi. And so easy said, I just said, Obi away na card, nebitimi atoni this or didn't feel do what you are. Any patches said, what share the way I NIA with no air quad. Easy omuntimi yina and no so and Cassa just a chinchina check or NIA card because NIA for Nankasano card and I was on the channel. Omuntimi mama church must be by 2024 crown or meet me, I will be a pay crown I the Enyane card. United Nations in Shemu gusu akoso ewo US sabrochimem na we no eye in Shemu afa enhomasua ehonsemitre United Nation Education Summit na my Ghana so afa hwe enhomasua honsem so Dr. Oseya Waduchum ewo in Shemu na se abre bi ebedu ne so se won kasa no kasa woka ene enhyehyeye ene nchiremu a wode ma efa wo manyi enhomasua honsem no omafo gusu aboje ne so se nsem no emudo na abanso wo ba ko bia okan ye ene se Free Senior High School nhyehyeye o my Ghana eye no de no kre eboa se ne be ya enhomasua mu yiyimu bia so obi ye be ma na so obi ye oba no obi abenya ho akwanya. That means we divided all the students into 3 tracks. At any point in time, 2 of them are in school. We were then able to create space for every single child to go to senior high school. So as I speak with you, we began with, before Free Senior High School, there were only about, or the introduction of year-round schools, only 800,000 students were in school. When we removed the cost barrier and increased access through year-round schools, we've been able to grow secondary enrollment from 800,000 to 1.3 million.
We have also increased gender parity. Before the introduction of free senior high school, parents in deprived communities had to make a choice between the girl going to high school or the boy. Invariably, it was the boy. So our gender parity at the time was 0.92, 9.99. Next year, there will be a gender parity in Ghana at the secondary education level, all because we're able to use leapfrogging strategies for access. Because if you don't, you're going to sit there and lament and say, oh, developing country, no buildings, we can't do this. But when you begin to think about leapfrogging strategies, when a sense of urgency is created, you begin to borrow from around the world, then what was deemed impossible then become possible. Mental Health Authority ejumekuo ne so kyerɛ sɛ wɔn de kwa foforo bi obi betumi afrɛ wɔn afa so de frɛ no sɛ to free no bi aba no na ofrɛ no sɛ MHA call center ɛne sɛ obi wɔ hɔ na sɛ bibi hyɛ ne so ana wɔn hu ne wɔnya to da bi ana adwe aba ne tirim sɛ wɔn kana no aduro ana sɛ wɔn hyɛ ne ho akɔmfo so wɔ saa tebea ne mu ana sɛ wɔn mu bi sa we no ɛyɛ biaɛ foforo a wɔn ate a ofrɛ pɛ obi bɛgye wo so na wɔn no edi nkita ho sɛ ne ɛbɛyɛ a saa nneɛma na ayɛ kɔ so no etu betwa deɛ bia ya today say call center ye ka call center ne pa kyerɛ sɛ obi kɔ ahohiahia mu a ɛno nti no ɔpɛ sɛ ɔgye ne kwa firi ne nsam ɔpɛ sɛ ɔdi ne ho awu ɔpɛ sɛ ɔhyɛ ne ho ahoma nanso so bibi ɛyɛ no sɛ dabi menhwɛ da mempɛ mmoa bi a obetumi akɔ yɛn line a de betu dwa sesie yi enti ɔfrɛ saa line a yɛyɛ aboafo bebree hɔ a wɔn ayɛ ahoboa a on between no akasa se den ha o won beba na afutuo ene akwanche bebre ne se won so hwe na se bro mo so a ndo mo so e de wakoma mpanifo a enso eteretre na ehia pa efri se efiti be mfie enum ni ye beka ya mfie enum ni Ghana ha epija ne ho sankrofo edi o ho awu e hye ho akomfo na nipa bebre nso pese wo mo ekọ di o ho awu enti ye hwese be pa dwumadie bi ato hodmo na ye de number atodwa enti o sa hohia mu a obetumi afre enwachi na otitere ne awoda Mental Health Authority abedwako ano Estelle Apia editu dwa se ogidi yi pa sa na mayi a wode aba betodwa yi ebeboa na age omanfo enkwa isanse obi wo honom kra won pese obedi ne ho awu na emom onye obi ene ne di nkomo a onipa no etimi adwudwe na koma emasa tirimopo no etimi efri hoko. The Mental Health Authority has relentlessly engaged the telcos to support the Mental Health Authority call center. Recently, Vodafone, MTN, and Airtel Tigo have offered costs that are relatively lower than what was earlier provided, as the Chief Executive mentioned. As we launch the Mental Health Authority call center today, we breathe a huge sigh of relief, knowing that going forward, many lives will be saved because there will be psychosocial support. And also, at this point, we also need to appreciate that when people take their lives, it causes devastation to the loved ones they leave behind. Afe metwaso afi mantamo na sofu yi ena wachire no yi ena afe so tofuhene a owo akwa akromu a eno wo mfifi mantamo wo mo kyerese sa sofu yi ena nurse ni sukuu ni bi wakwa akuku no na okoku no ena tofuhene yi wono ne soto dan bi a wo si afe na wo si no fofo a wo nwie ye no eho no kosie emu no enti sese wo hwehwe na na wo hu no twa ka akwa adwuma nti me wa na hu se a police for ahankopo so for e dia bai e na onu na be kire se bia omo asie nipa no a na omo ko tui nti ye tui ana hu se omo akekire ade white bi nso e ka body no ho na e chef from ona ye tui nti na me so me ho 5 days yeah na omo ache no aba minimum de nti a matimi ha chi sofon di sofon na ebe kire se board ni hia e hia edanum ha so hini fie ya fena na crack yo hello ha mumum na oti na mu na nka musu minyum ni fie kro wo yi nti ha mumum na oti ma so wi abia na meti da muka se na yesu etu ka da ye ba abohwe.
Timemufo nso omo mankesim hono de a woka ne se de abɛde wɔyam hyehye wɔn pa esanse wɔn ankasa no wadanso wɔnan egu abɔnten wɔhwɛ ade a wɔsɔfo ani tufohene ayɛ dia na kyerɛ sɛ ɛyɛ ayam hyehye asɛm mo wasa ne pe ja mo hwehwɛ ma da nkyɛ yimpa we kun mo ɔhya ha bɛyɛ sɛ 3 weeks or 2 weeks ni mo ɔhya ma brosfo ebotu no wade no kɔ ba ma yɛsɛ apɛ ma yɛn ho yɛ shuro kra wɔ ha yɛ ma yɛn mambo wɔn fa ha yɛ ma yɛn mba wɔn fa izala jomtori de wo sɛ suwa sutara ha bon mo hu na ha bon so mo so mo yɛ mba na mo yɛ announcement so obi anhwɛ no hu yie wɔ namba na na ebusua wɔde akyɛ obi ni ba fɛfɛ bi na ja no se be se ku aba ba tun sa samle de ayate nta so wɔde be sha he wɔde be sha nta se me be ma ka ma wo na wo che wo se ka se dentam one ante wa ade ma ye wo ona ba ka se ma wo se ku bi se dan bi na ma nti ya ba su sa pa so na wa ye wetri me afa yɛmfi ahomete sɛme so na yɛnkɔ amanyɔsɛm mu na ɔmafo mu wɔ pro east mansenum ɛwɔ bono east mantam nim atumi ato aba ama wayi Patrick Yaboache sɛ wɔno ɛna ɔbɛyɛ presiding member ada assembly no ano ɛpɛndodo pii no wɔn abɔ modern sɛ nkɔm betumi enya PM na so ne nyinaa yɛ ɔkwa na so ne na no ya wɔyɛ de atumi ayɛyie ama Patrick Yaboache ɛna sese wɔyɛ PM anasa presiding member edema assembly no a ɛwɔ pro east mpotemo. Within the Honorable Alhaji Adams Abdullah DC for pro east, yes I am and the manager da papa the entire manager da say when him say as an assembly no you try this for the first time I ever see a presiding ya intiminya think this is the third meeting I a presided for the first time yetimi kakasa ama ntiase aba nipa ba kupe krampo na waba nipa woni ko krampo no I will try at the grounds even we for only one person to go even though yes no Enwachi and a presiding member Ora Patrick Yaboache enso eda assembly members na se edito wanim se obey de wetimi bia se bayi a wonu beboabo sika no nam so edi mpontuo aba mansini no emu the Honorable Patrick Yaboache da yankopon asese yetimi anya presiding member a oyelo na metim kopa na wo mani so a me pese me de boa assembly se be gemechi farm kese sika ye revenue e ama assembly the meeting who said that was APA so as could as a committee. When we said nobody blew on my essential revenue free and so revenue member. Some day I'm a presiding member, the new official say, the GPP are not revenue Emma, with the help of assembly members. Afe yenko asante mantamo na assembly members no bia omo so municipal assembly no wasa mantami mu no wo mu bi afa chirimu pose wo mo ede municipal chief executive Maxwell Ofosubuache ebekwa akogina emra no anim wo mbota yenti a wo mo kasa asem no enchiremu nie 2022 budget there minua amma general assembly ama assembly na agentu na assembly nso no eno general assembly na the body of the assembly enti basa no me wo FNA ye ko say yen konkoye review e wo FNA ho na me rezi say na review na mo si yemra me no sa review we general assembly no budget ama ye den enti mu hwe ne ye ansa na ye ko general assembly ankasa ye ko no mo si yen review ana am say na de na yen review because ade na ye be review no ankasa no amas ayi general assembly am ya nyantum ye kan ye no empanyimfo no omudi anim no oma anya ntum oma antie sesi ade ehwe anim ni se emra ne ne pese ye adwuma sa na ti de age se ye sa de budget ne ba back e ma assembly ni gitum ansana yetimi aye adwuma na if kura ayi budget na ye nyitum no kura ye spend it sesi am no ka se na date e 20th September 2022 from Swami municipal assembly members no bi nchiremu a omo edi ama esumi gina de bedwam kase no esi na minister